Excel Grade 5, page 21. 5-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 21-ші бетін өтетін боламыз. Exercise 1. Listen and repeat. What are these words in your language? Бірінші жаттығу, сіздерге осы бетте суреттер берілген, сол суреттерді қазір айтамыз және қазақша аударатын боламыз. 1 dog, оны барлығыңыз білесіздер деп ойлаймын. 2 skateboard, бұл да белгілі. 3 goldfish, алтын балық. 4 guitar, гитара. 5 cap, кепка. 6 gloves, қолғап. 7 snake, жылан. 8 helmet, шлем. Digital camera, цифрлық камера. Watch, сағат. Comic book, бұл бізде комикс. Tortoise, тасбақа. Trainers, кроссовки. Flowers, гүлдер. Basketball, баскетбол добы. Scarf, шарф. Exercise 2. Look at the pictures. Which are living things, which are non-living things? Екінші жаттығу, суретке қара. Қайсысы жанды, living things дегеніміз жанды заттар, non-living things, жансыз заттар. Қазір осы екі бағанға бөліп жазатын боламыз. Living thingsқа бізде dog, goldfish, snake, tortoise, flowers жатады. Ал non-living things, skateboard, guitar, cap, gloves, helmet, digital camera, watch, comic book, trainers, basketball, scarf жатады. Exercise 3, бұл жерде сіздерде listening, яғни тыңдалым. Оны міндетті түрде мектептегі мұғалімдеріңіз тыңдататын болады. Сондықтан қазір оны өткізіп жібереміз. Exercise 4, төртінші жаттығу. What have you got? Сенде не бар? Complete the sentences. Сөйлемдерді толықтыр. I've got a деп, мысалы, мына жерде тұрған заттардың арасынан сізде не бар, соны айтасыздар. Мысал ретінде айтайын. I've got a digital camera. I've got a basketball. I've got a cap. Менде кепка бар, менде баскетбольный доп бар, менде цифрлық камера бар деген сияқты. Енді сізде не жоқ осы суреттегінің ішінен? I haven't got a comic book. Менде комикс жоқ. I haven't got a skateboard. Менде скейтборд жоқ деген сияқты етіп жазасыздар. Exercise 5. Find images of living, non-living things. Prepare a poster. Жанды және жансыз заттардың суреттерін тап және олардан постер дайында. Мысал ретінде осылай суреттерді салып постер жасасаңыздар болады. Next page, page 22, exercise 1. Who's the man in the picture? Мына суреттегі адам кім? How are the names below related to him? Мына төмендегі есімдердің оған қандай қатысы бар? Tony Stark, Stark Industries, Pepper Potts, Ironmonger. Осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. The man in the picture is Iron Man. Суреттегі адам ол темір адам. Tony Stark is an engineer. Stark Industries is Tony's father's business. Pepper Potts is Tony's loyal secretary. Ironmonger is Iron Man's enemy. Қазір мәтінді оқитын боламыз. Amazing Iron Man. Тамаша темір адам деген мәтін беріліпті, соны оқиық және аударамыз. Tony Stark is an engineer in his father's business, Stark Industries in the USA. Тони Старк Америка құрама штатындағы Stark индустриясында өзінің әкесінің жұмыс орнында инженер болып жұмыс жасайды. Pepper Potts is his loyal secretary. Pepper Potts оның сенімді хатшысы. Tony has got a special metal suit. Тонидің арнайы металл костюмы бар. When he has it on, he is Iron Man. Ол оны киген кезде темір адамға айналады. Iron Man can fly. Темір адам ұша алады. He is strong and he can protect the world from bad people. Ол мықты және ол әлемді жаман адамдардан қорғай алады. Ironmonger is very bad. Ironmonger өте жаман. He is his enemy. Ол оның жауы. Can Iron Man stop him? Темір адам оны тоқтата ала ма? Can Pepper help Iron Man? Pepper темір адамға көмектесе ала ма?
Watch this brilliant film to find out. Оны білу үшін осындай керемет фильмді көріңіз. Exercise 2. Екінші жаттығу. Read the text again and answer the questions. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап бер. 1. What is Tony's job? Тонидің қызметі. He is an engineer. 2. Where is his job? Оның жұмысы қайда? His job is in his father's company. 3. Who is Pepper Potts? He is his secretary. 4. What has Tony got? Тониде не бар? He has got a special medal suit. 5. What can Iron Man do? Темір адам не істей алады? He can fly and protect the world from bad people. 6. Who is his enemy? Оның жауы кім? His enemy is Ironmonger. Exercise 3. Write 2 things you remember from the text. Мәтіннен есіңде қалған 2 нәрсені жаз. Мысалы, Tony Stark is strong деп жазсаңыздар болады, оның мықты екенін. Және he works as an engineer in his father's business. Ол өзінің әкесінің жұмысында қызмет атқарады. Exercise 4. 4-ші жаттығу. Listen and repeat. What are these words in your language? Мына сөздерді тыңда және қайтала. Олардың қазақша аудармасы қалай? Long – ұзын, short – қысқа. Tall – биік, short – қысқа. Big – үлкен, small – кішкентай. Thin – жіңішке немесе арық. Plump – толық. Fat – семіз. Next page, page 23. Exercise 5. Listen and repeat. What are these words in your language? 5-ші жаттығу. Бұл жерде сіздерге сөздер берілген, соларды тыңдаңыздар және қайталаңыздар. Head – бас. Nose – мұрын. Ear – құлақ. Arm – қол. Mustache – мұрт. Beard – сақал. Knee – тізе. Leg – аяқ. Ankle – тобық. Foot – табан. Lips – ерін. Mouth – ауыз. Teeth – тіс. Face – бет. Hand – қол. Hair – шаш. Eye – көз. Exercise 6. Which character does each sentence match? 6-шы жаттығу. Қай кейіпкерге қай сөйлем үйлеседі дейді. A. He is big and fat with green skin. Ол үлкен әрі семіз, терісі жасыл. Ол кім деп ойлайсыздар? Әрине ол Shrek. Мына жерде сіздерге суреттер берілген, содан табу керек кім екен. B. She is short and plump with long red hair. Ол қысқа, толық және ұзын қызыл шашы бар. Әрине ол Princess Fiona. C. She is tall and thin with very long fair hair. Ол ұзын және арық. Оның шашы ашық түсті және өте ұзын. She is Rapunzel. He is old and thin, quite bald with a mustache and a long white beard. Ол кәрі әрі арық, шашы жоқ, мұртты және ұзын сақалы бар. Әрине ол Merlin. He is young, tall and thin with short fair hair. Ол жас, ұзын және арық, қысқа, ашық түсті шашы бар. Prince Charming. Exercise 7. Бұл жерде сіздерде listening екен, оны мектепте орындайсыздар. 8-ші жаттығу. Present Shrek 3 characters to the class. Shrek 3 фильміндегі кейіпкерлерді классқа таныстыр дейді. Merlin берілген екен бірінші. Merlin is old and thin, quite bald, with a mustache and a long white beard. Shrek is big and fat with green skin. Fiona is Shrek's wife. She is short and plump. Prince Charming is young, tall and thin with short fair hair. Exercise 9. Write about your favorite cartoon character. Find a picture to decorate your paragraph. 9-шы жаттығу. Сүйікті мультфильм кейіпкерің туралы жаз. Безендіру үшін суретін қолдансам болады. Кот в сапогах туралы жазайық. Яғни Шректегі мысық туралы.
My favorite cartoon character is Puss in Boots from Shrek 2. He is a small cat with big boots and a sword. I like him because he is brave, funny, and very cute. Even though he is little, he is a real hero. Exercise 10. In groups, create your own cartoon character. What does he/she look like? 10-шы жаттығу. Топпен бірге өзіңнің мультфильміңді ойлап тап. Ол кімге ұқсайды? Біз Лума деген түлкі туралы жасайтын боламыз. Ол өте мейірімді және үнемі достарына көмектескісі келіп тұрады. Сол туралы жазамыз. Luma is a small orange fox with a glowing golden tail. She has big blue eyes that sparkle like stars. She wears a little blue cape that helps her fly at night. Luma is curious, brave, and always ready for an adventure. She loves helping her friends when they are in trouble. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.